ఏందంటే స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ గురించి తీసుకున్నాము. దాన్ని ఆల్రెడీ ఒకసారి మళ్ళా రివిజన్ పార్ట్‌లో చూద్దాము. సో, స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీలో ద ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్సెస్, గెలీలియో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈక్వేషన్స్, మైకెల్స్ అండ్ మోర్లే experiment is very important. So again, repeat the Michelson Morley experiment. Okay, so special theory of relativity lo manaki Galileo and Newton's so proposed kinetic equations consider the classical physical. So what is the special theory of relativity? Special theory of relativity lo voice వినబడుతుందా? వాయిస్ ఓకేనా? ఓకే మేడం. ఓకే, మీరు రెస్పాండ్ ఇవ్వండి అప్పుడప్పుడు. సో ఏదని ఇప్పుడు వరకు మీకు నాకు సిలబస్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు అడగొచ్చు. ఏ ఏ టాపిక్ ఏదైనా టాపిక్ టఫ్గా అనిపించినప్పుడు ఆ టాపిక్ని మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్ చేయమని అడగండి. ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం మీకు సిలబస్ ఎండింగ్లో ఉంది కాబట్టి సో ఒకవేళ మనం మళ్ళీ చెప్పుకోవడానికి ఉంటుంది. ఈ స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ, స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్, ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ లో మనకి హౌ మెనీ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్సెస్? ఎనీ ఐడియా? హౌ మెనీ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్సెస్. సో టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్సెస్, ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్, నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్సెస్. సో ఈ స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీలో మనకి దట్ ఈజ్ జనరల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ అండ్ స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ రెండు కూడా ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వైట్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేస్తే సో మనకి జనరల్గా థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీలో జనరల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ అండ్ స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ కూడా ఉంటుంది. సో ఈ స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీలో మనం సో దిస్ ఈజ్ రిలేటివిటీ వాస్ ప్రాసెస్డ్ బై 1905లో. సో 1905లో మనకి ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ అనే సైంటిస్ట్ స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఈ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీలో మనకి బాడీస్ మూవ్స్ విత్ యూనిఫామ్ స్పీడ్స్ అండ్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ ఈస్ వైడ్లీ యూజ్డ్ టు డిటర్మైన్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ పార్టికల్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో ఇందులో వాట్ ఈస్ ద ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అండ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అండ్ దట్ ఈస్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ ఆర్ టూ టైప్స్. This frame of reference అనేది ఏంటి? The motion of bodies a coordinate systems is required. This is called the frame of reference. Okay, the bodies, the motion of bodies a coordinate systems is required. This is called as frame of references. Frame of references in the two types. That is, inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. So what is the inertial frame of reference? Anyone? What is frame of inertial frame of reference? ఒకరు కూడా మళ్ళీ బుక్స్ మాత్రం రిఫర్ చేయట్లేదు. సో ఎగ్జామ్స్ మీకు నియర్ బై ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఒకసారి అయిపోయిన టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ రివిజన్ లాగా చేయండి. సో వాట్ ఈస్ ద ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అన్న? వాట్ ఈస్ ద ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్? సో applying the Newton's laws. Okay, the frame of reference in which all the bodies obey the Newton's law, that is called the ante manaki frame of reference lo the body at the rest are in uniform motion la undadam jarugutundi. So all Newton laws అనేటివి applicable అయినట్లయితే దాన్ని frame of reference అంటాం. So that is obey the మీకు పీపీటీ కూడా చూపిస్తాను. సో జస్ట్ ఇలా మీకు చూపిస్తున్నాను. న్యూటన్స్
and non-inertial frame. What is non-inertial frame? సో నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ లో మనకి ఎలా ఉంటుందంటే సో డు నాట్ ఒబే ది న్యూటన్స్ లా. ఓకే విశాల్ చెప్పు విశాల్, ఎనీ డౌట్స్? హౌ ఈస్ యువర్ ఫీలింగ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్? ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది, బట్ ఈజీ, అర్థం చేసుకోవాలి. సో మేమే కాకుండా మీరు కూడా రెస్పాండ్ అవ్వాలి. నాట్ ఒబైస్ ద న్యూటన్స్ లాస్. ఓకే, సో ఓకే, దిస్ ఈస్ నాట్ ఒబై ద న్యూటన్స్ లా. రెస్పాండ్ అయినా విషయం. ఓకే, గుడ్. మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా ఇక్కడ క్లారిఫై చేసుకోండి. ఏ క్వశ్చన్ ఉన్నా మీకు ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి మేడం అంటే ఒకసారి మళ్ళీ రివిజన్ చేసుకోవచ్చు. స్పెషల్ థియరీ కానీ, సెంట్రల్ ఫోర్స్ కానీ, ఇంకేని ఏదైనా ఏ టాపిక్లో నుంచి అయినా మీరు క్వశ్చన్ అడగవచ్చు. సో మనకి స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీలో జనరల్ థియరీ ఉంటుంది, స్పెషల్ థియరీ ఉంటుంది. జనరల్ థియరీకి మనకి స్పెషల్ థియరీకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే జనరల్ థియరీలో ద రిలేటివిటీ ఇన్ విచ్ ద బాడీ మూవ్స్ విత్ యూనిఫామ్ స్పీడ్స్ అని చూస్తాం. అదే స్పెషల్ థియరీలో the theory of relativity ఇక్కడ the bodies moves with uniform speed. ఓకే, సో థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ లో మనకి వైడ్లీ యూజ్డ్ టు డిటర్మైన్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ పార్టికల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్? ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ లో మనకి the motion of bodies, a coordinate systems is required. This is called the frame of reference. These are two types: inertial frame of reference and non-inertial frame of references. Inertial frame of reference la obey the Newton's law. మీకు మళ్ళా మోషన్ ఆఫ్ సెకండ్ బాడీస్ ఉంది కదా, మోషన్ ఆఫ్ రిజిడ్ బాడీ, అందులో ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ రిఫరెన్స్ వస్తుంది, నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ వస్తుంది. మళ్ళీ అది వేరే రిజిడ్ బాడీకి రిలేటెడ్. సో స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీలో these are references. Frame of reference lo obey the Newton's laws and not obey the Newton's laws is called the non inertial frame of reference గురించి చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ 1 minute. సో ఈ సో దట్ ఈస్ స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీలో మనకి ఇంట్రడక్షన్ అనేది మీకు ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ గురించి అండ్ ఫేమస్ ఐన్స్టీన్ అతని గురించి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ ద స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ? సో డోంట్ రైట్ శిరీష, ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మీరు అడగండి. సో దిస్ ఈస్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్సెస్ ఆర్ ఈస్ టూ టైప్స్: ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్సెస్ అండ్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్సెస్. స్క్రీన్ కనబడుతుందా? పీపీటీ పీపీటీ కనబడుతుందా శిరీష? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, ma'am. ఓకే, సో ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ లో మనకి దట్ ఈస్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అండ్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్. సో హియర్ what is inertial frame of reference and non-inertial frame of reference లో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను what is the inertial frame of reference and non-inertial frame of reference అనేది. This is obey the Newton's laws and not obey the Newton's laws is called the non-inertial frame of reference. And Galilean transformations. ఇక్కడ ఫిగర్ కనబడుతుందా గెలీలియో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లో? Yes sir, no? Yes, ma'am. ఓకే, సో గెలీలియో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లో మనకి 2 ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ఎస్ అండ్ ఎస్ డాష్ ఫ్రేమ్స్ అని చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ మీకు కే తో చూపించాను చూడండి. సో కే అండ్ కే డాష్, దీస్ ఆర్ కే తీసుకోవచ్చు, ఎస్ అనుకోవచ్చు, ఎనీవన్. సో కే and k dash be two inertial frames. The frame is s is moving with the velocity v velocity with along the positive x direction. Okay, so the frame that is k is moving with a velocity v along with the positive x direction. Consider event happen, then let us consider one point, that is p. P అనే పాయింట్ కన్సిడర్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ P అనే పాయింట్ దగ్గర కోఆర్డినేట్స్ ఏమవుతాయి? దట్ ఈస్ కోఆర్డినేట్స్ ఈజ్
P అనే పాయింట్, దట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ లెట్ us కన్సిడర్ వన్ పాయింట్ ఈస్ P. ఓకే, దిస్ ఈస్ వన్ పార్టికల్. ఈ P అనే పాయింట్ దగ్గర K అనే ఫ్రేమ్ కి K డాష్ అనే ఫ్రేమ్ కి what is the coordinates of P అనే పాయింట్ with respect to S అనే ఫ్రేమ్ కి? So you know this is X, Y, Z. So within time, this is the position and time. These are coordinates of this K and K dash frames. So K అనే ఫ్రేమ్ కి ఏంది X, Y and Z, position and time T. Okay, this is K. ఇక్కడ మనం K అని తీసుకున్నాము కాబట్టి ఫ్రేమ్ అనేది K యొక్క కోఆర్డినేట్స్ XYZ T. అదేవిధంగా వాట్ ఈస్ ద K డాష్? K డాష్ యొక్క ఫ్రేమ్ కి కోఆర్డినేట్స్ ఏంది X అండ్ Y అండ్ Z, T డాష్. ఓకే, X డాష్, Y డాష్, Z డాష్, T dash. These are the, this is K dash యొక్క P అనే పాయింట్ దగ్గర కోఆర్డినేట్స్. This is X dash, Y dash and Z dash and T dash. ఓకే, సో ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ అంటే మనకి దిస్ ఈస్ టూ ఫ్రేమ్స్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దిస్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ఫ్రేమ్స్ ఈస్ VT. దిస్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ VT విత్ రెస్పెక్ట్ టు V వెలాసిటీ తోటి విత్ రెస్పెక్ట్ టు K ఫ్రేమ్ మూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో మనకి దట్ ఈస్ ద విత్ ఇన్ ద టైమ్, దట్ ఈస్ టైమ్ T. సో కాబట్టి దిస్ ఈస్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ఫ్రేమ్స్ ఈస్ VT. ఫ్రమ్ ఈ ఫిగర్ నుంచి మనకి టూ ఈక్వేషన్స్ అనేటివి రాయడం జరుగుతుంది. ఎలా అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈ టూ ఫ్రేమ్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో దిస్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ VT అంటున్నాం. సో VT డిస్టెన్స్ అయినట్లయితే ఈ టూ ఫ్రేమ్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే సో సి X డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు X మైనస్ VT. సో దిస్ ఈస్ S. ఇక్కడ నుంచి మనకి డిస్టెన్స్ అనేది P అనే పాయింట్ కి ఏం తీసుకున్నాం, దట్ ఈస్ X అండ్ K డాష్ ఫ్రేమ్ కి P అనే పాయింట్ కి డిస్టెన్స్ ఇస్ X డాష్. ఓకే, సో X అండ్ X డాష్ తీసుకున్నట్లయితే దిస్ ఇస్ P అనే పాయింట్. P అనే పాయింట్ కి K ఫ్రేమ్ నుంచి డిస్టెన్స్ ఇస్ ద X అండ్ K డాష్ ఇస్ ద ఫ్రేమ్ నుంచి దట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ X డాష్. సో ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, X డాష్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, దెన్ X ఇజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ గా X ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైంది, దట్ ఈస్ X డాష్ ప్లస్ VT అవుతుంది. సో అప్పుడు X డాష్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు X మైనస్ VT అవుతుంది. సో Y డాష్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు విత్ రెస్పెక్ట్ టు X యాక్సెస్ డైరెక్షన్ లోనే మూవ్ అవుతున్నట్టు చూస్తున్నాం కాబట్టి దర్ ఈస్ నో మోషన్ along with the Y direction and Z direction. So similarly Y dash is equal to Y, Z dash is equal to Z. Then related to that is T dash is equal to T. These are called the Galileo transformation equations. Okay, X dash, Y dash, Z dash. These are four is Galileo transformation equation. Okay, this is the Galileo transformation equation అని చెప్తాం. వీటినే ఇక్కడ మనం ఈ ఫిగర్ నుంచే ఈ ఈక్వేషన్స్ అన్ని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. ఇది X డైరెక్షన్ లో మనకి మోషన్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి సో X డాష్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ చూడండి టోటల్ గా ఈ ఫ్రేమ్ నుంచి ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ X ఇజ్ ఈక్వల్ టు X డాష్ ప్లస్ VT అంటున్నాం, దట్ ఈస్ VT. ఓకే, దిస్ ఈస్ X డాష్ ప్లస్ VT. సో అప్పుడు X డాష్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, X మైనస్ VT అవుతుంది. సో Y ఈజ్ ఈక్వల్ టు Y డైరెక్షన్ లో మనకి ఎలాంటి మోషన్ లేదు కాబట్టి దట్ ఈస్ Y ఈజ్ ఈక్వల్ టు Y డాష్ అండ్ Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు Z డాష్. సిమిలర్లీ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు T డాష్. దీస్ ఆర్ ది ఇన్వర్స్ Galileo transformation equations. This is the inverse Galileo transformation equations. Okay, this is the Galileo transformation equations and inverse Galileo transformation equations. Okay, this is the Galileo lo manaki 4 equations untai. So that is very important, Galileo transformation equations. And ikkada nunchi manam velocity equation ni find out cheyadam jarugutundi and acceleration equation kuda find out cheyadam jarugutundi. So ee Galileo transformation equation lo
These are Galileo transformation equation, inverse transformation equations. And సో ఇక్కడ చూడండి గెలీలియో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి మనకి జనరల్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి వెలాసిటీ ఈక్వేషన్స్ అండ్ యాక్సిలరేషన్ ఈక్వేషన్స్ అనేటివి ఫైండ్ అవుట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో జనరల్లీ గెలీలియో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈక్వేషన్స్ లో మనకి సో దట్ ఈస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ డాష్ ప్లస్ విటీ అంటున్నాం. సో y equal y dash, z equal z dash, and t equal t dash. So similarly, this is differentiating with respect to t. dx by dt is equal to dx dash by dt plus with respect to t kabatti that is v. Okay, so dx by dt is the velocity, that is v ane సంబంధించాలి. ఆల్రెడీ ఇక్కడ v చూపించాం కాబట్టి ఇక్కడ let us consider u. This is the x axis direction లో కాబట్టి ux is equal to that is dash x dash కాబట్టి ఇక్కడ u dash గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. u dash x plus v. సో సిమిలర్లీ y అంటే y equal to y అంటే that is dy by dt అంటే మనకి uy is equal to uy dash అవుతుంది. అండ్ t dt with respect to dt చేస్తున్నట్లయితే dt by dt is equal dt dash by dt. సో this is differentiating of with respect to t కాబట్టి that is 1 and is equal to t dash కాబట్టి that is 1 అవుతుంది. దీన్ని అవసరం లేదు మనకి, ఓన్లీ యాక్సిలరేషన్ లో వెలాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. అదే y చేసినట్లయితే మనకి ఏమొస్తుంది uy is equal to uy. దిస్ ఇస్ y యాక్సెస్ కాబట్టి y గా తీసుకుంటున్నాం వెలాసిటీ. అదే z యాక్సెస్ అయితే z అని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో కామన్లీ మనకి వెలాసిటీ గెలీలియో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈక్వేషన్ ఏంది u is equal to u dash plus v is the constant. This is the general equation of the Galileo transformation velocity equation. ఓకే, సేమ్ యాక్సిలరేషన్. సో ఇప్పుడు దీన్ని డిఫరెన్షియేటింగ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ అవుతుంది. సో డిఫరెన్షియేటింగ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది దిస్ ఇస్ du by dt is equal to du dash, this is u not v. ఇది x యాక్సిస్ డైరెక్షన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దిస్ ఇస్ u. ఓకే, du dash by dt that is v is the constant కాబట్టి 0. సో du by dt అంటే velocity by time, so that is acceleration. సో a ఇది x యాక్సిస్ కాబట్టి that is ax is equal to a dash. సిమిలర్లీ y అండ్ z అలానే తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో కామన్ గా మనకి యాక్సిలరేషన్ ఈక్వేషన్ ఏ విధంగా రాస్తాము a dash is equal to a or a equal to a dash anyway. సో దిస్ ఈస్ ద గెలీలియో యాక్సిలరేషన్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో గెలీలియో ఈక్వేషన్ లో మనకి ఇన్వర్స్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ గెలీలియో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈక్వేషన్ అండ్ గెలీలియో వెలాసిటీ ఈక్వేషన్ అండ్ యాక్సిలరేషన్ ఈక్వేషన్, దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనకి జనరల్ ఈక్వేషన్స్ వచ్చినప్పుడు వాటిని డిఫరెన్షియేటింగ్ చేసినట్లయితే మనకి వెలాసిటీ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. మళ్ళీ ఈ వెలాసిటీని డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు చేసినట్లయితే యాక్సిలరేషన్ వస్తుంది. dv by dt మీన్స్ ఏనే కదా, సో యాక్సిలరేషన్ కాబట్టి దట్ ఈస్ a dash is equal to a అని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ది గెలీలియో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈక్వేషన్స్ గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి అదే విధంగా సో హియర్ సో ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ మైకెల్సన్ మోర్లే ఎక్స్పెరిమెంట్ గురించి చెప్తున్నాను. సో ఈ మైకెల్సన్ మోర్లే ఎక్స్పెరిమెంట్ లో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. మైకెల్సన్ మోర్లే ఎక్స్పెరిమెంట్, ఈ మైకెల్సన్ మోర్లే ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మనకి జనరల్ గా దీన్ని 19th సెంచరీలో మనకి సైంటిస్టులు అనేవాళ్ళు సో ద మీడియం వాజ్ రిక్వైర్డ్ టు ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ అనేది wave propagating in air media and likewise transmit light and ether medium is required అని చెప్పారు. సో this is with respect to the air sound velocities determine చేశారు, బట్ టు నో వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈథర్ అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో దాన్ని ఈ క్యాలిక్యులేటర్ అనేది ఏ విధంగా అనేది ఈ స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ ఆఫ్
వెలాసిటీ దాంట్లో చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో జనరల్‌గా రిలేటివిటీ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈథర్ ఎర్త్ వెలాసిటీ ద్వారా మనం ఎయిర్ యొక్క వెలాసిటీ ఫైండ్ ఔట్ చేయడం జరిగింది. అప్లయింగ్ గెలీలియో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఈక్వేషన్స్ యూజ్ చేసేసి మనం ఎయిర్ యొక్క వెలాసిటీ అనేది ఫైండ్ ఔట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మైకెల్సన్ మోర్లే ఎక్స్పెరిమెంట్‌లో then to measure the velocity of light, ether was considered as inertial reference frame. Okay, if ether was stationary, then the absolute velocity of moving object can be determined. So many experiments do this in universal reference frame గురించి. సో మైకెల్స్ అండ్ మోర్లే ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మైకెల్స్ అండ్ మోర్లే అనే సైంటిస్ట్ నేమ్స్, దీస్ ఆర్ మైకెల్ అండ్ మోర్లే అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు. సో 1881 లో దీన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది డిటర్మైన్ చేయడం జరిగింది. టు డిటర్మైన్ ద ఎర్త్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈథర్ ఫ్రేమ్. సో మనకి ఎర్త్ వెలాసిటీ అనేది జనరల్గా ఎయిర్ కి గెలీలియో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈక్వేషన్ ఉపయోగించేసి మనకు వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా డిటర్మైండ్ ఆఫ్ ఎర్త్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈథర్ ఫ్రేమ్ యూజ్ చేసి కూడా దెన్ మైకెల్స్ అండ్ మోర్లే ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ మైకెల్స్ అండ్ మోర్లే ఎక్స్పెరిమెంట్ లో దిస్ ఈజ్ మైకెల్స్ అండ్ మోర్లే ఎక్స్పెరిమెంట్ డిజైన్ అనేది ఆల్బర్ట్ మైకెల్సన్ అండ్ మోర్లే. దిస్ ఈజ్ 1838 టు 1923 మధ్యన ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. సో దీంట్లో ఈ మైకెల్సన్ మోర్లే ఎక్స్పెరిమెంట్ లో సో వన్స్ సి ఇక్కడ మనకి ఫిగర్లు కనబడుతున్నాయా మీకు? సో ఇక్కడ ఫిగర్ ఓకేనా? ఇక్కడ ఫిగర్ మీకు పీపీటీలో మైకెల్సన్ మోర్లే ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఫిగర్ అనేది మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు. సో దిస్ ఈజ్ లైట్ సోర్స్ అండ్ లెన్స్, ఒక లెన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ ద గ్లాస్ ప్లేట్స్, దీస్ ఆర్ గ్లాస్ ప్లేట్స్. ఓకే, అండ్ మిర్రర్ 1 అండ్ మిర్రర్ 2, దో మిర్రర్స్. సో వన్ మిర్రర్ అండ్ అనదర్ మిర్రర్. దిస్ ఈజ్ ఏమంటారు టెలిస్కోప్, అంటే ఇక్కడ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఐ పీస్ అనేది ఇక్కడ రాయడం జరిగింది. మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అక్కడ మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ అవుతుంది అనేది తెలవడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి క్లారిటీగా ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఎస్ అనేది లైట్, సో లెన్స్, దిస్ ఈజ్ సిల్వర్ సెమీ గ్లాస్ ప్లేట్, సిల్వర్ ప్లేట్, అండ్ ఏమంటాం ఈ దట్ ఈస్ సోర్స్. ఇక్కడ మనం సో సింపుల్గా దిస్ ఈస్ గ్లాస్, దిస్ మిర్రర్ 1 అండ్ మిర్రర్ M2, M1 మిర్రర్ అండ్ M2 మిర్రర్. సో ఇక్కడ మనం టెలిస్కోప్ ద్వారా అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మైకెల్సన్ మోర్లే ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది మనకి దెన్ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ అనేది ఇక్కడ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ ఫ్రమ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్, ఇక్కడ ఈ ఇన్సిడెంట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇన్సిడెంట్ లైట్ అనేది ఈ గ్లాస్ ప్లేట్, దిస్ ఈస్ ద సెమీ సిల్వర్ గ్లాస్ ప్లేట్ అంటాము. సో ఎలా ఉంటుందంటే దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ సిల్వర్డ్ గ్లాస్ ప్లేట్ అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దీన్ని ఎలా అంటే దీన్ని ఏ విధంగా అంటే ఈ సిల్వర్ గ్లాస్ ప్లేట్ అనేది 45 degrees యాంగిల్లో అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంది, దిస్ ఈజ్ 45 degrees. ఫిగర్ కనబడుతుందా సార్? ఇక్కడ మైకెల్సన్ మోర్లే ఫిగర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఈ గ్లాస్ ప్లేట్ అనేది సిల్వర్ సెమీ సిల్వర్ గ్లాస్ ప్లేట్ అనేది దట్ ఈస్ 45 degrees లో దీన్ని అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ వచ్చిన మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ అనేది ఇన్సిడెంట్ లైట్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఇన్సిడెంట్ లైట్ అనేది దీని మీదకి ఇన్సిడెంట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ అనేది త్రో 2 లైట్ గా డివైడ్ అవుతుంది, స్లిట్ అవుతుంది అన్నట్టు.
slit into reflected light and transmitted light. 2 lights గా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. The transmitted light travels parallel to the incident light. Certain a distance is the d. So that is the distance of d and fall normally on the mirror of m1 and that is m2. The transmitted light and another one is this is రిఫ్లెక్టెడ్ ఆర్ ఏమంటాం. సో ఒక లైట్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, ఇంకో లైట్ ట్రాన్స్మిటెడ్ అవుతుంది. రిఫ్రాక్షన్ ఆర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఎనీవన్. రిఫ్రాక్షన్ అనొచ్చు, ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ అని కూడా దాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ అయిన లైట్ అనేది, సో ఇన్సిడెంట్ అయిన లైట్ అనేది 2 లైట్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది. ఒకటి ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్. ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ అనేది మనకి ట్రావెలింగ్ ప్యారలల్ టు ద ఇన్సిడెంట్ లైట్. సో దట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఈ మిర్రర్ నుంచి దీనికి గల డిస్టెన్స్ ఈ స్మాల్ డి గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ వల్ల ఇక్కడ ట్రాన్స్మిటెడ్ అయిన లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అగైన్ సేమ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ రిఫ్లెక్టెడ్ అయ్యి బ్యాక్ మళ్ళీ ఈ జీ అనే గ్లాస్ ప్లేట్ దగ్గరికి ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో సేమ్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ ట్రావెలింగ్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ అనదర్. దిస్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఇన్సిడెంట్ లైట్. సో m1 దిస్ ఈస్ రిఫ్లెక్ట్ అయిన లైట్ మళ్ళీ అగైన్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ టు దెన్ దిస్ మిర్రర్ జీ అనే గ్లాస్ ప్లేట్ కి చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ రిఫ్లెక్టర్ రేస్ అనేటివి m1 అండ్ m2 ఈస్ దట్ ఈస్ రిఫ్లెక్ట్ అయిన లైట్ ఇక్కడ ట్రాన్స్మిటెడ్ అవుతుంది కదా, మళ్ళీ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్. ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ లైట్ అనేది రెండోది ఏంది రిఫ్లెక్టెడ్ అవుతుంది. ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ అయిన మళ్ళా బ్యాక్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్. సో ఏ డిస్టెన్స్ లో ఇవి స్మాల్ డి డిస్టెన్స్ లోనే డిస్టెన్స్ డి లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ అయిన లైట్స్ రెండు కూడా దట్ ఈస్ రీచ్ టు జీ అనే గ్లాస్ ప్లేట్ కి రీచ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. రీచ్ అయినప్పుడు మనం ఈ టెలిస్కోప్ ద్వారా అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ టెలిస్కోప్ ద్వారా అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మనకి మైకెల్సన్ ఇంటర్ఫెర్రోమీటర్ లో దిస్ ఈజ్ మైకెల్సన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇదంతా కిట్ ను కూడా మనం మైకెల్సన్ ఇంటర్ఫెర్రోమీటర్ అని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ ఇంటర్ఫియరెన్స్ బ్యాండ్ కెన్ బి అబ్జర్వ్ దట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ ని మనము ఈ టెలిస్కోప్ ద్వారా అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఈ గ్లాస్ ప్లేట్ జీ నుంచి 2 మిర్రర్స్ దట్ ఈస్ m1 మిర్రర్ అండ్ m2 మిర్రర్స్ దెన్ ఆర్ ఎట్ సేమ్ డిస్టెన్స్. Both the rays take same time to reach the light, to reach the mirror. And this ఇదంతా కూడా ఏం చేస్తున్నామంటే this operators was on ఎర్త్ మీద పెట్టుకున్నప్పుడు దట్ ఈస్ డ్యూ టు ఈథర్ ఎఫెక్ట్. ఇదంతా జనరల్ గా మీకు ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ లైట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. దిస్ ఇస్ 2 లైట్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది అంటున్నా, ఒకటి ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్. మళ్ళీ అగైన్ బ్యాక్ రిఫ్లెక్ట్ అయిన లైట్ మొత్తం అంటే దీని యొక్క ఇంటర్ఫీరెన్స్ అనేది వాటి యొక్క డిఫరెంట్ షేప్స్ అనేది టెలిస్కోప్ ద్వారా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. సో అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మనకి దట్ ఈస్ అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే సేమ్ డిస్టెన్స్ లో సేమ్ రేస్ అనేటివి విత్ ఇన్ సేమ్ టైంలో రీచ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడికి రీచ్ అవుతున్నప్పుడు మనం దాని యొక్క ఇంటర్ఫీరెన్స్ ప్యాటర్న్ అనేది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ ఆపరేటర్ మొత్తం కూడా దిస్ ఈజ్ ఈ మైకెల్సన్ మోర్లే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆపరేటర్ ని మొత్తం కూడా ఇప్పుడు ఎర్త్ మీదకి తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ఎర్త్ మీద ఉంచినప్పుడు దెన్ డ్యూ టు ఈథర్ ఎఫెక్ట్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ రేస్ రీచ్ ద గ్లాస్ ప్లేట్ ఇన్ డిఫరెంట్ టైమ్స్. డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన ఇన్సిడెంట్ లైట్ అనేది ఇప్పటి వరకు సేమ్ రిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ అనేది సేమ్ టైంలో విత్ ఇన్ డిస్టెన్స్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ లో మనకి రీచ్ అవుతుంది జీ అనే గ్లాస్ పెట్టి. అదే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని ఎర్త్ మీద తీసుకున్నప్పుడు డ్యూ టు ఈథర్ ఎఫెక్ట్ వల్ల మనకి ఏంటంటే రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ అనేది రీచెస్ గ్లాస్ ప్లేట్. ఈ రీచ్ అవుతున్న లైట్ అనేది విత్ ఇన్ డిఫరెంట్ టైంలో మనము చూడడం జరుగుతుంది. ఆ డిఫరెంట్ టైంలో దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్ఫెర్రోమీటర్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ ద ఎర్త్ వెలాసిటీ. దట్ ఈస్ ఎర్త్ వెలాసిటీ ఇస్ ద v. Okay, earth velocity is the v in the direction of incident light.
the transmitted light is traveling from the glass plate M to M dash, sorry, that is M1 అనుకున్నాం కదా ఇక్కడ. సో M2 సో అంటే ఈ గ్లాస్ ప్లేట్, దట్ ఈస్ G అనే గ్లాస్ ప్లేట్ నుంచి M1 అనే మిర్రర్ కి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఇంటర్ఫెరోమీటర్స్ ద వెలాసిటీస్ ద ఏంటంటే ఇక్కడ మనము ఎర్త్ మీద ఉంచుతున్నాం అంటే లైట్ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ C అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రీచ్ అయ్యేటప్పటికి దాని యొక్క వెలాసిటీ C మైనస్ V అంటున్నాం. సో దిస్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ ద ఎర్త్ వెలాసిటీ ఇస్ ద V అన్నాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ అనేది ట్రావెలింగ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ గ్లాస్ ప్లేట్ నుంచి ఈ M2 మిర్రర్ కి ట్రాన్స్మిటెడ్ అవుతున్నప్పుడు దట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద వెలాసిటీ ఏమవుతుంది, C మైనస్ V అవుతుంది. లైట్ వెలాసిటీ ఇస్ ద C. సో దట్ ఈస్ ఎర్త్ మీద ఉంచినాం కాబట్టి దట్ ఈస్ C మైనస్ V అవుతుంది. సో సిమిలర్లీ దట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ట్రావెలింగ్ ఇంకో లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కదా, ఆ రిఫ్లెక్ట్ అయిన లైట్ యొక్క వెలాసిటీ ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు దట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ C మైనస్ V అంటున్నాం. మళ్ళీ రిటర్న్ బ్యాక్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కదా, దాని యొక్క వెలాసిటీ ఏమవుతుంది, బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ C ప్లస్ V అవుతుంది. సో అగైన్ ఈ మనకి ఇంకొక లైట్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ ఉంది కదా, సో ఈ ఎర్త్ మీద ఉంచుతున్నాం కాబట్టి ఇది రొటేట్ అవుతుంది. రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు మనకి దాని యొక్క మిర్రర్ అనేది ఎక్కడి నుంచి A నుంచి B డాష్ కి మూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో అప్పుడు మనకి దిస్ ఈస్ ద రిటర్న్ బ్యాక్ లో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ అనేది 2 లైట్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది, ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్. ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ అనేది సో సేమ్ మనకి ట్రాన్స్మిటెడ్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ ద గ్లాస్ దట్ ఈస్ G to M2 mirror with respect to the interference velocity is the C minus V and reflected back the velocity is the C plus V antunam. Similarly, the reflected from the M1 that is traveling the velocity ఏమవుతుంది, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రీచ్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. రిఫ్లెక్ట్ అయింది మళ్ళీ రిటర్న్ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది కదా, సో ఇది ఎర్త్ మీద ఉంది కాబట్టి రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి అది ఇక్కడ నుంచి కొంత మూవ్మెంట్ జరిగిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, దిస్ ఈజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ప్లేస్ చేంజ్ అవుతుంది. అంటే వాట్ ఈస్ ద లైట్ వెలాసిటీ C అంటున్నాం. దిస్ ఈస్ ద వెలాసిటీ V, ఎర్త్ వెలాసిటీ, అండ్ లైట్ వెలాసిటీ ఇస్ ద C. సో అప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఏమవుతుంది, దిస్ ఈస్ C స్క్వేర్ మైనస్ V square. You know, this is the V and this is C. So this line is under root of C square minus V square అవుతుంది. Okay, you know అనుకుంటున్నాను that is, so it's clear చేద్దాం. So this is the under root of C square minus V square. Okay, you can understand this is ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఇస్ ద V. సో దిస్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది. లైట్ వెలాసిటీ ఇస్ ద C. సో దిస్ లైన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ, C స్క్వేర్ మైనస్ V స్క్వేర్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ C స్క్వేర్ మైనస్ V స్క్వేర్ అవుతుంది. సో light velocity with respect to the reflected light velocity with respect to the interferometer is under root of C square minus V square అవుతుంది. అంటే reflected light from the glass plate reaches to mirrors, అంటే both ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రాన్స్మిటెడ్ అయినది ఇక్కడ నుంచి B డాష్ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అదే ఏది A డాష్ నుంచి మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో విత్ ఇన్ టైంలో అది రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి దాని యొక్క విత్ ఇన్ టైంలో ఎలాంటి టైంలో డిస్టెన్స్ T అనే వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ పార్ట్ అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాము. ఎందుకంటే టైం సరిపోదు, టైం అయిపోతుంది కాబట్టి. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, అర్థమవుతుందా? మీరు అందరు వీడియోస్ ఆన్ చేసుకోండి కొంచెం ప్లీజ్ ఫాస్ట్, అది టైం అయిపోతుంది. సో అందుకనే వీడియోస్ ఆన్ చేసుకోండి. ఆల్ ఆర్ ప్లీజ్ వీడియోస్ ఆన్ చేసుకోండి.